ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨਾ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਸ਼ੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਨਾਮ ਅਲੱਭ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ, ਹੋ ਤਿਨ ਬਲ ਹਾਰੈ ਜਾਉ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਅਜਿਤ ਹੈ, ਦੂਜੈ ਜਾਏ। ਤਿਸਨੋ ਸੁਖ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੈ ਦੁਖ ਵਿਹਾਏ। ਕਰ ਕਰ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਥਕੇ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ। ਕਰ ਕਰ ਪੜ ਪੜ ਪੰਡਤ ਥਕੇ, ਸਿੱਧ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ। ਇਹੋ ਮਨ ਵਸ ਨਾ ਆਵਈ, ਥਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਭੇਖ ਕਰ ਥਕੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ। ਮਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਹਉਮੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭਉ ਪਿਆ, ਵਡ ਭਾਗ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਪੈ ਪਈਐ ਮਨ ਵਸ ਹੋਆ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਸਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਨਾਉ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮਾਏ। ਪੌੜੀ। ਏ ਭੂਪਤ ਰਾਣੇ ਰੰਗ, ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਕੁਸੰਭ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਲਹਿ ਜਾਵਨਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੈ, ਸਿਰ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵਣਾ। ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਕਾਲ, ਤਾਂ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੈ, ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੈ, ਫਿਰ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 644 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਧੋ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭਉ ਪਿਆ, ਵਡ ਭਾਗ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਉਹ ਭਉ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ
ਭੋ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੈ ਪਈਏ ਮਨ ਵਸ ਹੋਆ, ਹੋਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਮੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਮੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukumnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Amardas Ji Maharaj. And Guru Amardas Ji Maharaj has given us the instructions to sing the Hukumnama in Rag Surat that creates the calm and joyful mood, helps us to focus. So in today's Hukumnama, Guru Maharaj has revealed the divine principle. Principle is very simple, yet difficult to practice. Humans have a priority in their lives. Most of the humans, they want to accumulate more and more possessions and wealth. Many people, they want to be leaders and kings. Hence, in pursuit of wealth and possessions, they waste away all their life and they fail to build loving relationship with God, which is only possible through Guru's wisdom. So that's the essence of today's Hukumnama. If you look at the Paudi Shabad, the last part of the Hukumnama, it begins with the word Paudi. Paudi means a step. If you understand this step, then you can't go wrong. That contains the essence. ਇਹ ਭੂਪਤ ਰਾਜ ਰਾਣੇ ਰੰਗ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ. Pupat means the emperors. Rane means king. Emperors and kings, leaders, wealthy people in this world, they enjoy the materialistic pleasures and forget God. And this enjoyment lasts for 4 days, which simply implies for few days, very short period. ਇਹੋ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਕੁਸੰਭ ਖਿਨ ਮੈਂ ਲਹਿ ਜਾਵਨਾ. People don't realize the maya, the wealth, the inheritance they are arguing over is short-lived. It is like the color of a flower which is called safflower, kusumb. It is bright yellow color, but when you touch it, all the color just crumbles away. Similarly, the pleasures of material world, going on the parties, wedding parties, going on holidays, and all sorts of pleasures people get from the materialistic objects, they are like color of the safflower. Instantly they can become bitter. Khin mein kode ho gaye jitre maya bhog. Guru Maharaj makes it very clear. Guru Maharaj is giving us the wisdom to prioritize our lifetime.
Guru Maharaj is not saying don't go on the dinner, don't have food, don't wear nice clothes. That's not the purpose of the Hukumnama. The purpose of the Hukumnama is you need to prioritize your life. First priority in your life should be to follow Guru's wisdom, to get rid of worldly attachments and connections, get rid of your ego and become one with God. And there is so much peace and rejoicing in that love for God. That's the priority. Now, all other things will fall in place if you are able to build loving relationship with God. In that, you treat everyone around you with respect and consider yourself lowest of low. Guru Maharaj reveals that Brahmgyani considers himself or herself lowest of low. But in God's eye, he is the highest. Brahmgyani sagal ki reena, Atam ras Brahmgyani china. Brahmgyani enjoys the presence of God and rejoices every moment of life by considering himself feet dust of all. Reena means feet dust. Not one person, he considers himself or herself feet dust of everyone. Brahmgyani sagal ki reena, Atam ras Brahmgyani china. Atam ras means divine presence of God, the divine nectar, and Brahmgyani relishes that. And that is the best pleasure and experience in our life. When we enjoy that divine nectar, the Nam Ras, the Har Ras, there are various ways Gurbani has described the presence of God. No nid, Amrit Prabh ka naam, dehi mein ishka bisram. So Guru Maharaj reveals that all these rich and wealthy people and leaders, they should understand materialistic players are not forever. Chaldiya naal na challa, sir paap le javna. So those who forget God's blessings, they mistreat other people, they are selfish, they lose their life in gamble. Nothing what they have accumulated shall accompany them. Instead, they will earn the load of sins on their head and they will suffer in misery. ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਕਾਲ ਤਾਂ ਖਰਾ ਡਰਾਵਨਾ. And Guru Maharaj reveals sooner or later that moment will come when one has to depart from this world, leaving behind all the worldly possessions. Then one regrets. Then that person regrets, cries, and looks really frightening. It's a very frightening experience when the death comes. O vela hath na aave, fir pachhtavna. Now that time one has spent in accumulating the maya, arguing with other people, being hypocrite. One regrets. That time which has been wasted will never come back. Very clear message. Look after yourself. Organize your life. Give priority to serving God by practicing Guru's teaching. Guru teaches us how we can realize formless God. And translation of Guru Granth Sahib Ji is available on internet if you type Guru Granth Sahib translation. And it is available in various languages as well, which is great. So right at the beginning of the Hukumnama, Guru Maharaj emphasizes on service to the Guru. How important and fruitful it is
to follow Guru's path. सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए. The service to the Guru is so fruitful if one does wholeheartedly. मन चंदिया फल पावना होमै विचों जाए. All the desires will be fulfilled once the ego has departed. बंधन में मुक्त होए सच रहे समाए. And Guru Maharaj reveals that Satguru's wisdom, the essence of Gurbani, helps us to break away the connection with the materialistic world, the attachment to the materialistic world. Once the attachment goes, the ego also goes. As an example, Guru Amardeep Ji Maharaj enlightens us in Anand Sahib Bani. ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ. ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਐ. ऐसा कम मूले न कीचै जित अंत पछुताईए. सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले. कहे नानक मन प्यारे तू सदा रहो हर नाले. Very clear message. Whatever you are connected to, attached to, one day you have to break that bond away. Either the people you love, they will die or you will die. जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल. So keep that in mind. Nothing that you take pride in is going to go with you. Life is very short. So when we study Gurbani, when we contemplate upon the essence of the Gurbani, our ego fades away. Panch doot tud vas kite kaal kantak marya. Our attachment to the material, ego, greed, anger, the lustful feelings, they fade away. Those feelings are called bandhan. Bandhan means ties or the chains of materialistic players. Bandhan tode, all those corrections, all those chains are broken away. Mukt hoye, one becomes liberated. Sach rahe samay, and one remains absorbed in the truth. Guru Maharaj describes the state of mind of a person who has been able to break all the attachments to the material. Such person is called Jivan Mukt. प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कुहावै. तैसा हरख तैसा उत्सोग सदा अनंत है नहीं वियोग. If you read that verse in Sukhmani Sahib Bani, Guru Maharaj reveals a liberated person who have achieved the salvation whilst alive has merged with God, who is not affected by slander, not affected by praise, is not affected by profit, loss, joy, or suffering, always remains immersed in God's love, follows God's righteous path. Such person is liberated. But this liberation has to come once while alive. It won't come after death. A lot of people think, once I die, I'll be liberated. One has to be liberated whilst alive to be liberated forever. One has to become Jivan Mukt. So Guru Maharaj enlightens us. इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसे मने आए. The Gurmukhs who follow Guru's instructions and walk on Guru's path, they are blessed with God's name. God's name is God's character. Compassion, love, acceptance, contentment, Brahm Gyan, the divine wisdom, all are bundled into one word, Naam.
All the wisdom is in God's name. God's name is sustaining the whole creation, having created the creation. Naam ke tare khand brahmand. All the solar system, the universe is being regulated by God's power and wisdom, the intelligence, which is called Naam. So Gurmukh, they are blessed with God's name, which is difficult to find. Alab means jada thode kityan labda nahi. Difficult to obtain. God's name is blessed to the Gurmukhs. Nanak jo gur sewe apna ho tin balihare jaun. Those who serve their Guru sacrifice to such people. They are precious people, very fortunate people. Mahela Tija. Manmukh man ajit hai, duje lage jaye. On the contrary, those who do not follow Guru's path, they are called manmukh, self-willed people. They follow their own mind. They cannot conquer their mind. They abide in duality. Tisno sukh supne nahi, dukhe dukh vihai. They will never have peace in their life. And they spend the whole lifetime in misery, blaming others, blaming themselves, blaming God. There are a lot of people who blame God. But they don't understand that all this suffering you are having is because of your own doings. If you follow Guru's teaching, remain humble, compassionate, and accepting and content, you will abide in peace. You are blaming others, but Guru Maharaj is saying, don't blame others. What you are going through is consequences of your own actions and thoughts. If you are going to be selfish, then you will come across people who are selfish. If you become selfless, this is a divine principle that you will be surrounded by selfless people. If you are kind to others, speak sweetly, without any harshness, without any bitterness, you will get that fruit back whereby people will respect you as well. This is a divine principle. Jaisa bije so lune, karma sandara khet. It's a divine principle. You sow the seed of apple, you can't expect oranges. It has to be apple. So whatever you sow, good or bad, you are going to get the fruit accordingly. Tisno sukh supne nahi. The manmukhs, the self-willed people, they won't even be happy and peaceful in their dreams. Kar kar pad pad pandit thake, siddh samadh lagaye. And Guru Maharaj talks about even the religious people like pandits, the priests. They go from home to home and read scriptures and teach people how to meditate. Eho man vasana avai thake karam kumaye. Even doing so, their mind is not conquered. They do all the rituals in their life, go to pilgrimage, observe fasting and different customs and rituals in religion, but still their mind is not controlled. They still suffer from ego and attachment. Pekh tari pekh kar thake arshat tirath nae. People wear religious garb, and Guru Maharaj is saying wearing religious uniform or dress doesn't help to conquer the mind. It is good that you can wear the religious dress, the bana, but Guru Maharaj reminds us, don't try to be clever. Just by wearing the dress, you are not going to attain union with God. You have to transform your character like God.
People go and take bath at the 68 places of pilgrimage. Still, they do not understand how to control their mind, and they are deluded and stranded because of their ego and doubts. मन की सार ना जाननी होमै परम भुलाए गुर प्रसादी भो पया वडभाग वसिया मन्याए. With Guru's blessing, one creates the fear from going against God's will. And that fear is immaculate fear. Guru Maharaj reveals those who have that immaculate fear, the nirmal pao, their mind is controlled. Pੈ ਪਈਏ ਮਨ ਵਸ ਹੋਆ ਹੋਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ. Because they follow Guru's instructions, they change their lifestyle, their priority in life to serve God, their ego departs. Homme Shabad Jalai, their ego is burnt away through Guru's teaching. Sach rate se nirmale, jyoti jyot milaye. As soon as the ego is burnt away, then their soul becomes one with the Supreme Soul, which means Atma becomes one with the Paramatma, and they become absolutely one with God. They become nirmal, immaculate, sach rate se nirmale. Because they are immersed in love of true Lord, they become pure, sanctified. Jyoti jyot milaya, their light, their soul merges with the Jyot, the Supreme Soul. Jyoti jyot milaye. Satgur miliye naam paya, Nanak sukh samaye. This way, by following Guru's righteous path, the code of conduct, they merge in the true Lord. They receive the name, the character, strength, and wisdom of Almighty God and abide in peace forever. So Guru Maharaj bless us all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. So Guru ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣੇ ਆਵੇ. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭੇਦ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਹੋਮੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭੋ ਪਿਆ ਵਡਭਾਗ ਵਸਿਆ ਮਨਿਆਏ. ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ. ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ. ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ. ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਭੋ ਪਿਆ ਵਡਭਾਗ ਵਸਿਆ ਮਨਿਆਏ. ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਭੈ ਪਈਐ ਮਨ ਵਸ ਹੋਆ। ਹੁਣ ਭੈ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਮੇ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੂਖ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੋਤ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਨਾਉ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹੋਮੇ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਕੁਟੰਬ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਰਾਣੇ ਰੰਗ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਕੁਸੰਭ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਣਾ। ਕੁਸੰਭ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਸੰਭ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਿਣ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਾਧਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੈ, ਸਿਰ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵਣਾ। ਲੋਕੀ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਭਿੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਕਾਲ ਤਾਂ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਡਰਾਵਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹੋਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭੇ ਉੱਛਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮਾ
ਪ੍ਰਥਮਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹੁਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਸਚ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਨਾਮ ਅਲਭ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੈ ਮਣ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ, ਹੋ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,